السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نحلو تمارين صفحه 64 لتلاميذ سنه الرابعه متوسط تاسك 52 54 and 56 and 59. اوكي. تابعوا معايا حلول هذا التمرين راح نشوفوه مع بعض. Yes. So we have I listen now to part 2 of the interview and answer by true or false. بعد ما نعاود نستمعوا ل part 2 of the interview نجاوبوا بصحيح أو خطأ. كاتب ياسين noticed that he started to move far away from his mother's world while he was getting more interested in school and in learning. إذن الكاتب ياسين لاحظ بأنه بدأ يبعد عن المحيط نتاع أمه ولا عن عالم أمه عندما كان يحاول أن يكون مهتم أكثر بالدراسة. إذن هنا true قال لهم باللي كي كنت مهتم بالدراسة حسيت روحي راني نبعد على العالم نتاع أمي. Okay, so the first one is true. كاتب ياسين preferred school to his mother's world. إذا الكاتب ياسين فضل القراية ولا المدرسة على العالم نتاع أمه. إذا هنا خطأ false. أوكي. هنا تقدروا تستخرجوا هذه الإجابة من خلال هذه الإجابة. كاتب ياسين didn't understand things clearly because he was very young. كاتب ياسين ما فهمش الأشياء وما شافش الأشياء بوضوح لأنه كان صغير جدا. إذا هنا true. So we have true, false and true. Task 53. I work with my partner. We listen again to part 2 of the interview and correct the false statements in task 52. هنا بعد ما تعاودوا تستمعوا راحين تصحوا الجمل الخاطئة وهنا عندنا جملة واحدة خاطئة. اوكي. اذا هنا preferred معناتها فضل المدرسة على العالم نتاع امه. اذا هنا خطأ راحين تعكسوها كان يفضل العالم نتاع امه على المدرسة. Task 54. I listen again to كاتب ياسين in part 2 of the interview to find out how many times he repeated the word conflict. هنا بعد ما تعاودوا تستمعوا رايحين تستخرجوا كم من مرة الكاتب ياسين كرر كلمة conflict في الانترفيو انتاعو مع the French journalist. So we have twice اللي هي مرتين 3 times or 4 times. So هدر عليها وذكرها مرتين اللي هي twice. Okay. I listen again to part 2 of the interview and complete the following statement with the word used by كاتب ياسين. اوكي. عندنا هذه راح نكملوها. كملتها لكم هنا فقط لانه ما فيهاش بزاف. So we have this caused conflicting feelings in me. This caused conflicting feelings in me. Okay. هنا conflicting ing feelings in me. Okay. So this is the missing words. This caused conflicting feelings in me. هنا conflicting حب يقول لنا باللي هذا التضارب في بين العالم نتاع أمه والعالم نتاع المدرسة خلق فيه مشاعر أيضا متضاربة. Okay. So this caused conflicting feelings in me. Task 56. What does كاتب ياسين mean by the word conflict in part 2 of the interview? Does the word have the same meaning as in part 1? Task 44. I listen again to part 2 and choose the appropriate meaning A, B or C of the word conflict. So هنا شوفوش عندنا the word conflict سبق وشرحناه كان في البيج 62. هنا في البيج 62 كي ذكروا في الانترفيو نتاعو اقصد به باللي disagreement between people with opposing opinions, beliefs, interests or principles هو تعاكس في آراء الناس والإيمانات بما يؤمنون والاهتمامات نتاعهم والمبادئ نتاعهم. اوكي. هنا هذا وش اقصد بالورد conflict. اما هنا so we have conflict armed نفس الشروحات ولا اللي كانوا في الصفحة 62. Conflict, armed military struggle or fighting between two groups of people or countries. Disagreement between people with opposing opinions, beliefs, interests or principles. A state of mind in which a person experiences opposing feelings and emotions. So هنا قال لهم this caused conflicting feelings in me.
So هنا حب يقصد به باللي state of mind in which a person experiences opposing feelings and emotions هو حالة يكون فيها دماغ الإنسان ولا مخ الإنسان وين يكون عنده اختلاط في المشاعر والأحاسيس. Okay, so هنا قبل ما ننتقلوا لتاسك 59 the word conflict وش معناته؟ شوف conflict عنده الشرح بالعربية هي تعارض، تضارب، خلاف، تناقض، قتال، معركة أو تلاطم. هنا قتال ومعركة في بعض الأحيان يكون سينونيم نتاعو قتال أو معركة اللي هو armed military struggle or fighting between two groups of people or countries. اوكي، على هذا كل مرة كان الشرح نتاع the word conflict يختلف من صفحة إلى صفحة ولا يختلف من في المفاهيم اللي حب يقصدهم الكاتب ياسين. اوكي، على هذيك لقيناه مختلف من الصفحة 62 اللي كان يقصد بها disagreement between people with opposing opinions, beliefs, interests or principles. أما في هذا البارت اللي هو part 2 he meant that state of mind in which a person experiences opposing feelings and emotions. Task 57 in part 2 of the interview كاتب ياسين told the French journalist okay the conflict exploded later during دوك نكملوا مع بعض. When did the conflict explode exactly? I listened to find out the answer. So هنا وش قال لهم؟ قال له the conflict exploded later during the event of Sétif. There was a massacre. Okay, so هنا the conflict exploded later during the events of Sétif. There was a massacre. اوكي، هنا وين الكونفليكت نتاعو اللي هو الفيلينغز نتاعو والايموشنز نتاعو تخلطوا. اوكي، تاسك 58 I work with my partner. هنا تخدم انت وزميلك وتصحوا مع بعضكم التمارين تاعكم هذا وهذا وهذا وهذا. اوكي، اما هنا when كاتب ياسين mentioned the word events of Sétif in the interview, which date in the history of Algeria was he referring to? هنا كي قال الأحداث نتاع تاع سيطيف عندنا هنا 3 dates رايحين نجبدوا الديت اللي تكون مناسبة لأحداث سيطيف. هنا اللي تستمعوا إلى الانترفيو نتاعو كان يتحدث على الأحداث اللي صراو في سطيف قالمة وخراطة. إذن we have 1st November 1954, 5 July 1962 or 8 May 1945. So the events of Sétif كانوا في 8 May 1945 وهما أحداث 8 ماي 1945 اللي كان فيهم a big massacre في سطيف قالمة and خراطة. So كان هذا هو حلول تمارين الصفحة 64. We have true, false and true. Okay, true, false and true. We have هنا the word conflict ذكر مرتين twice. This caused conflicting feelings in me, and the word conflict here a state of mind in which a person experiences opposing feelings and emotions, and the conflict exploded later during the events of Sétif. There was a massacre. And the word conflict هنا قلت لكم معناه مرة يكون تعارض، تضارب، خلاف أو تناقض، وفي بعض الأحيان يكون قتال، معركة وتلاطم. And the last task when كاتب ياسين mentioned the events of Sétif in the interview, which date in the history of Algeria was he referring to? So the date is 8 May 1945. So كان هذا وحلول تمارين الصفحة 64. نتلقاو في الفيديوهات القادمة اللي راح نكملوا فيها باقي الصفحات. أترككم في رعاية الله وحفظه. بقوا على خير.